Hi guys, Assalamualaikum. So today we are going to look at the brand new chapter which is chapter 3. Okay, chapter 3 ni berkaitan dengan periodic table iaitu jadual unsur berkala. So for today's lesson we are going to look at the first subtopic which is classification of elements. So for this subtopic you are going to describe period, group and block. Okay, and after that we are going to deduce position of elements in the periodic table by using dia punya SPDF notation. Okay, now so let's have a look at the periodic table first. Okay, periodic table is consists of 18 group. So start from group 1 up until group 18. So this is what we call group. Okay, so from left to right hand side. Okay, so that is your group. Next, periodic table also consists of period. Okay, horizontal ni, vertical line kat sini corresponds to the period. So kita start dengan period 1, 2 up until period 7. Okay, periodic table also divided into 4 block. Okay, we have S block, P block, D block and F block. But for your syllabus, we are only going to focus on SPD block. Okay, kita tidak akan study F block lah. Okay, now, so for period, so what is period? Okay, period is the highest end value. Okay, so for example, kalau kita nak tahu klorin dekat mana, okay, kita tengok dia punya orbit yang paling besar, iaitu kalau kita tengok klorin, for example, dia ada 17 proton number. So you write down the SPDF notation: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So this is the SPDF notation for the chlorine. So kalau awak tengok kat situ, the highest end value for chlorine is 3. So maksudnya chlorine awak tu, okay, your chlorine berada dekat period ke-3. And berapa shell yang dia ada? 1, 2, 3. So maksudnya dia ada 3 shell. 3 shell tu maksudnya 3 orbit. Okay, so that is how we determine the period of a certain element. Okay, let's do for another one, vanadium. Okay, vanadium ni dia punya proton number is 23. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3 and 4s2. Okay, now kalau kita nak tahu dia period mana, so kita cari the highest principal quantum number, which is in this case the highest principal quantum number for vanadium is 4. So maksudnya kat sini dia ada 4 orbit. So maksudnya dia punya period adalah period yang ke-4. So itu cara kita cari period untuk sesuatu elemen. Okay, group. Macam yang Madam cakap tadi, group are numbered from 1 to 18. So, elements that in the same group have the same number of valence electron, okay, similar chemical properties. So, maksudnya, kalau dia terbakar dengan api warna biru, so, yang lain pun akan follow the same trends. Okay, now, let's get to the main business. How to predict period, group and block of a certain element. Okay, first, yang paling penting kalau awak nak tahu position of a certain element, kena tahu dia punya SPDF notation, iaitu dia punya electronic configuration. So daripada situ kita akan cari dia punya period. Okay, so kita akan cari dia punya block. Okay, ada typo kat sini. Okay, and last one, kita akan cari group dia.
Okay, so nak tahu group dia, kita akan find out sum of electron in the valence shell. Ataupun kita akan cari berapa banyak dia punya valence electron. Okay, so dengan kata mudahnya, if the question wants you to locate the position of a certain element, kita akan follow PBG. Okay, what is PBG? P stands for period, B is for block, G for group. Okay, awak kena follow this sequence, barulah kita tak pening kepala. Okay, nak mudah ingat pergi bilik guru. Okay, pergi bilik guru. Okay, let's have a look at the first example. Okay, why beryllium and magnesium are found in group 2? Okay, first, let's write down electronic configuration for both atoms. So for beryllium, 1s2, 2s2. So for magnesium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay, now, so kalau kita tengok, okay, for beryllium, okay, dia ada 2 orbit, 1s2, 2s2. So, this one, 2s2, adalah valence shell. Kenapa kita panggil dia valence shell? Sebab di sini adalah outer orbit, maksudnya orbit paling luar, dan di sinilah ada valence electron. So kalau kita tengok kat sini, for beryllium there's a 2 valence electron. Okay, kalau 2 valence electron, this corresponds to the s block. Okay, ns2. Okay, for s block, dia punya valence electron is ns2. Kenapa N? Sebab kita tak tahu dia dekat orbit mana. So, untuk beryllium, dia dah spesifik orbit dia adalah orbit yang kedua. So, for beryllium, it has 2 valence electron. Okay, let's have a look at magnesium. So, first orbit, second orbit, and the third orbit. So, this is valence shell for magnesium. And kalau kita tengok, for valence electron dia, valence electron for magnesium also 2 electron. So kalau kita tengok, the valence electron is the same. So that's why magnesium and beryllium are found in the same group. Okay, so to answer this question, both are found in group 2. Because both have the same valence electron, which is 2 electron. Okay, so that's how we answer the question lah. Okay, let's proceed to the next one. Cation Q2 plus has the following configuration. Okay, this is Q2 plus. Determine the period and group of Q in the periodic table. Okay, so now dia nak awak tentukan period dengan group untuk Q. Okay, yang dia bagi adalah untuk ion, which is Q2 plus. So, for Q, kena buat balik dia punya electronic configuration. So, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So, 2 plus kat sini maksudnya, before dia jadi ion, okay, Q ni ada extra 2 electron in the 4s2 orbital. So, this is the electronic configuration for element Q. Okay, so now, let's determine the period for element Q. So, macam tadi Madam cakap, nak tahu period, kita cari the largest N value, which is 1, 2, 3, 4. So, the largest N value for Q adalah N equals to 4. So, maksudnya period for element Q adalah period
4. Okay, next. We want to find out group. Okay, nak tahu group, kita kena tengok dia punya valence electron. Okay, so kita tengok. So, valence shell dia sekarang adalah N equals to 4. Di mana dekat N equals to 4 ada 2 elektron. So, maksudnya kat sini, dia punya group adalah group 2. So, maksudnya, position for element Q adalah period 4 group 2. Okay. So, that is how we answer the question. So, maksudnya kat sini, kita tengok balik. Kalau kita nak cari period, okay, kita kena tengok N value yang paling tinggi. Kalau kita nak cari block, kita akan cari which orbital the last electron. Okay, tambah sikit. The last electron is filled. So, maksudnya kita tengok dalam electronic configuration nanti, dekat mana elektron yang terakhir tu berada. Okay, next, kalau kita nak cari group, kita akan cari valence electron. Dekat mana? Dekat valence shell. Okay, let's proceed to example 3. Okay, proton number for element A and B are 16 and 24 respectively. State the position in the periodic table. Okay, so for this question, dia tidak spesifik dia nak sama ada dia nak period, block ataupun group. So kalau dia cakap position, maksudnya awak kena include ketiga-tiga period, block and also group. Okay, back to the business. For element A, it has 16 proton. So 16 electron. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. For B pula, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p4. Ingat kalau untuk transition element, so kita akan isi 4s dulu barulah 3p. Okay, now, so let's answer this one. Okay, kita boleh buat table nak memudahkan awak. Okay, so one table is for element A, another one is for B. So this is period, this is block, this is group. Okay, let's find out the period for element A. So 1, 2, 3. So the largest N value is 3. While for element B, 1, 2, 3, 4. Maksudnya dia punya block adalah dia ada period adalah period 4. Okay, for block. Okay, for block kita tengok elektron yang terakhir dekat mana. So for element A, bila kita isi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, so elektron terakhir berada dekat 3p. So maksudnya dia berada dekat p block. Okay, the same goes for element B. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p4, sampailah 4s2. So maksudnya elektron yang terakhir berada dekat S or B. Maksudnya blok dia adalah blok S. Okay, so next we find out the group. Okay, group kita akan cari dia punya valence electron. So to find out valence electron, kita tengok dekat valence shell. So dekat sini valence shell dia adalah N equals to 3. Okay, N equals to 3. So dekat situ kita tengok there's a 6 electron. Okay, 6 electron. Tetapi kita tahu untuk elemen A dia dekat P block kan. Okay, kita tengok sekejap periodic table. So kalau P block dekat sini,
this is the P block. Okay, P block. So kalau kita tengok tadi, valence elektron untuk elemen A adalah 6 elektron. So kalau 6, so maksudnya grup 6 lah kan. Tapi kalau grup 6, okay, grup 6 ni, dia berada dekat D block. So for this case, we are going to add 10. Okay, we are going to add 10. So maksudnya, for elemen A, dia punya group adalah group 16. Kenapa kita kena tambah 10? Kenapa kita kena tambah 10? Sebab kalau tak tambah, nanti elemen A tu berada dekat D block. Okay, so last one for elemen B. Kita tengok valence shell dia, okay, is n equals to 4. Itu petala paling luar. And at n equals to 4, there's a 2 electron. So, means that dia punya group adalah group 2. Okay, so for B, kita tak perlu tambah 10. Kenapa? Sebab S block dekat sini. So, kalau group 2, okay, you don't have to add 10. Hanya kalau dia group, dia blok P sahaja. Kalau dia berada di blok P, kita kena tambah 10. Okay, let's do the last one. Okay, let's do example 14. So it said here that element D and E are having 16 and 37 proton number. Determine block, group, period for both elements. Last one, disuruh predict the formula of the compound. So first kita buat dulu electronic configuration for D. So from the SPDF notation, awak boleh tengok dekat situ. Okay, first kita nak jawab soalan pertama dulu, which is kita nak cari block. So kalau block, kita kena tengok dekat mana elektron yang terakhir. So untuk elemen D, the last electron is in 3p or petal. So maksudnya blok dia adalah P block. Untuk elemen E, the last electron is S or petal. So maksudnya dia berada dekat S block. Okay, settle the first one. Next, question number 2. State the group and period of element D dengan E. Okay, so for this question, okay, nak apa kita kata lebih organized, kita jawab dalam table. Okay, senang sikit lah kalau dalam table nampak lebih organized. Okay, kejap Okay, one for D, one for E. This one dia nak group. Another one is period. Okay, let's do for D first. Okay, nak tahu group mana, kita tengok dia punya valence elektron. So for D, valence shell dia adalah apabila n equals to 4. And dia ada berapa kat situ? Dia ada 6 valence elektron. Tapi kita tahu D ni berada dekat P block. So kalau P block tadi kita cakap kita kena tambah 10. Kalau kita tak tambah 10, nanti position D block tu berada dekat D block element. Salah lah nanti. Okay, so for element D, okay, dia berada dekat group 16. Period dia pula period 3 lah, sebab the largest n value here is 3. For element E, okay, kita tengok the valence electron berada dekat n equals to 5. Okay, n equals to 5. So maksudnya itulah period dia, period 5. And valence electron dia satu saja. So maksudnya elemen E ni adalah group 1 element. So kita tahu group 1 elements ni, okay, adalah ciri-ciri dia adalah metal.
D ni pula berada dekat P block. So kalau P block dia adalah non-metal. So zaman sekolah dulu awak belajar reaction between metal and non-metal is ionic bonding. Okay, so maksudnya akan ada pertukaran elektron. So in this case, okay, sekejap. Soalan nombor 3, dia tanya, predict the formula of the compound form. Kita tahu this must be ionic compound sebab E adalah metal, group 1 adalah metal, okay, D tu pula adalah non-metal. So, what is the formula of ionic compound form? Ingat balik yang awak belajar masa sekolah dulu. Okay, so basically E ni, in order to achieve octet configuration, so E ni akan donate 1 electron. Manakala D kan non-metal, so dia akan terima, berapa banyak dia akan terima? Dia akan terima sebanyak 2 elektron. How do I know that? So, nak tahu ni, kita tengok valence elektron. So, valence elektron untuk D, dia ada 6 elektron. 6. So, maksudnya in order to achieve octet configuration, dia mesti terima lagi 2 elektron. So that's why formula dia adalah D2+. Okay, D2+. Ya. Manakala untuk E ni adalah metal. So dekat sini dia dah octet sebenarnya. Okay, the valence electron is 8 already. So basically E akan donate 1 electron. Okay, in order to achieve octet configuration. So the formula darab silang, so it should be E2D. Okay, basically kita akan tulis metal first, then non-metal. Itu cara penulisan untuk ionic compound lah. Okay, so last example for today. So here you are already given group and period for element X and Y, and you are going to determine dia punya electronic configuration. So kita tengok kat sini, dia bagi group 2, okay, means that the valence electron is 2 electron and the period is 3. Maksudnya the largest n value dia adalah 3. So to write down electronic configuration, we start with 1s. So 1s2, 2s2, 2p6, okay, sambung lagi 3s2. So we should stop here. First, kenapa kita stop kat sini? First, kita dah capai n equals to 3. Second one, dia punya valence electron only 2. So sampai 3s2 lah. Okay, now you try do for element Y. Okay, it should be 1s2. Okay, before that, Y ni you kena hati-hati sikit sebab dia group 15. So, kalau group 15, maksudnya dia dekat P block. Kalau P block, maksudnya tadi kita dah tambah 10. So, maksudnya kat sini you kena tolak balik 10. So, dia punya valence electron adalah 5 elektron. Okay, so kita tulis dia punya electronic configuration. 1s2, okay, 2s2, 2p3. Sampai sini saja sebab dia punya n adalah equals to 2. Okay, valence electron dia pula 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so that's all for today. So for your homework, please complete worksheet 1 and upload it in the Google